Un nom que vous n'avez pas en dos depuis des années refait surface. Une preuve oubli depuis près de 2 décennies emerge maintenant et pourrait tout changer dans l'affaire Madeleine McCann. Aujourd'hui nous allons révéler cette nouvelle preuve et pourquoi ce suspect n'aura jamais été les de quitter. Vous savez, cette sensation quand vous entrez dans une pièce et que vous sentez qu'il manque quelque chose, sans pouvoir mettre le doigt discret. C'est ce que l'affaire Madeleine laissait à beaucoup de gens plein de pieces, mais étrangement, l'image centrale n'a jamais été révélée. Pendant des années, un homme est resté dans l'ombre, dissimulé parmi les distractions, les gros titres sensationnalistes et les rebondissements médiatiques presque oubliés par la police. Maintenant, une nouvelle preuve surgit une rumeur une supposition, ou un brut de couloir sur les réseaux sociaux, d'est quelque chose de solide de concret, qui ressurgit avec force qui nous pousse, à nous demander, comment qui était péta une peacematrice a-t-il subliminement disparu vous, n'y trouverez pas qu'à une des journaux, mais c'est là, sous vos il y a un silence passant author d'ici nam, un nom qui est resté dans l'ombre pendant. Que nous concentrions sur d'autres théories, d'autres suspects, Peter parce que, si quelqu'un était coupable, il valait mieux faire disparaître le suspect, non était pendant des décennies. C'est ce qui s'est passé, le nom réapparaît dans de rares reports, des notes anciennes des annotations, fortuites mais il n'a jamais pris la devant de la scène, maintenant ce nom revient. Avec une preuve qui relie le suspect au crime de manière inattendue, et qui révèle que peda les projecteurs ont été braqués sur les mauvais endroits. C'est une invitation à regarder si tableau vide et ressentir l'écho de quelque chose presque indépendant que nous célébrions les rebondissements et nous votrions dans les récits médiatiques il y avait un vide, dans l'enquête envidée par lequel le véritable suspect a pété glisse. Imaginez une famille qui attend la justice jour après jour et voir l'attention se dissiper sans réponses sans réouverture, juste le silence. Si vide un poids, c'est le poids d'un nam qui n'a jamais été ni formellement accusé, justice emule fila, engendre de la frustration de la peur voire de la culpabilité, et si nous avions et complices de cet oubli, cette douleur est silencieuse mais réelle, c'est la douleur de tous ceux qui, dépendant de l'enquête pour survivre à l'absence. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ce tableau, vide et remplir son cadre avec des faits que personne ne voulait voir. Si n'est pas juste une autre histoire sur Madeleine, c'est celle du nom que personne n'a voulu inquiéter et qui revient maintenant avec force. Si vous voulez comprendre ce qui c'est vraiment pas, abonnez-vous et suivez-moi jusqu'au bout. Car perdre le filet péticoute plus cher que CIQ tout le monde imagine pendant longtemps l'affaire Madeleine est décrite comme un labyrinthe, des gens entrant, exortant, comme si tout était un jet de versions, de speculations, des grosses titres éphémères, mais au centre de tout il y avait toujours un vide, un trou que personne n'y comblait, et un nom qui, pef non pas parce qu'il était innocent, mais parce qu'on assesse de la regarder Christian Bruckner, Peter que vous ne vous souvenez même plus d'CNM, il a fait surface en 2020, lorsque la police allemande la désigne comme la principal suspect dans la disparition de Madeleine, on disait qu'il était dans la région de Prayata. La nuit de la disparition, qu'il avait un passe rempli de crimes sexuels contre des enfants, qu'il vivait dans une camionnette, à quelques minutes de l'endroit, où elle avait été vue pour la dernière fois, et pourtant PAPO il est disparu, de la narration. Les médias se s'entretient, la couverture s'est refroidie et soudain c'était comme si n'avait jamais été là pas de quittement pas de preuve d'innocence just le silence. En 2008, une dénonciation cruciale a été ignorée. Un proche de Bruckner, nem Helgeby, s'est présenté aux autorités et raconte que l'homme avait confessé quelque chose d'effrayant, qu'il savait si qui était arrivé Madeleine, qu'elle n'y serait jamais mais cet avertissement a été mystiqué. Ce n'est qu'en 2017, 9 ans plus tard, que quelqu'un a décidé de rouvrir le placard et de regarder dans l'ombre, mais à ce moment-là il était trop tard, la piste refroidie et le principal suspect a commencé à être traité comme un détail gagnant, comme si admettre qu'il était encore une piece valable du puzzle était plus douloureux que de maintenir la vagin confortable, que tout avait déjà été mais maintenant l'ombre est revenu, et elle n'y revient pas seul. Mais pourquoi quelqu'un disparaîtra-t-il de l'enquête?
sans jamais avoir été nocent. En juin 2025, tout a changé à nouveau. Soudain la police et un barrage au Portugal en l'oulai au chemins que Bruckner en prontate, des fouilles des chaînes renforcées, des équipes allemands la monde qui prête attention. Pour la première fois depuis longtemps, et ce qu'il entre. Personne ni, si et, sous la terre, acquit des restes du, chaîne de Bruckner, il y avait des disques des vidéos, des masques des vêtements d'enfants, des objets qui, semblant to droit, sortis d'un cauchemar, les agents en cruise comme s'ils des traces etl sont trouve des fragments, des os des tices, des enregistrements perturbants de la cache sous le corps d'un anima mort.com, si enera la chaîne était aussi une tentative d'entrer les secrets, c'est real. Aurait dit l'un experts en tenant l'un dispositifs rendait tethela nait révélé avec fracas. Les autorités allemandes sont connues pour trouver en silence, mais des sources proches du dossier ont confirmé partie du matériel. Est en cours d'analyse dans un laboratoire médico-légal et si les lignes avec Madeleine sont confirmes. Cet hombre que a réapparaît pourrait entraîner avec elle tout un réseau de silence institutionnel, plus qu'à suspect, Bruckner est devenu un test un mir or un rappel gagnant, que la justice a aussi ses zones de confort qu'il y des noms qui se volatilisent, non pas par manque de preuves, mais par manque de bol et la paire, c'est que la temja contre tout le monde. Christian Bruckner est sur le point d'être libre, SAP pour un autre crime la ville d'une personne âgée au Portugal. Se termine en septembre 2025 le paquet de courrier contre la montre pour obtenir un nouveau mandat avant thella, mais etc ni avait passage de temps, et si sort. Et si nous, assistants una foisd plus, au principal suspect de l'une des plus grandes disparitions du siècle, franchir la porte de la prison comme si n'était qu'om parmi d'autres ce n'est pas seulement una question de ce qui est en terre assest, una question de tout ce qu'on a choisi de ni pas de tord et maintain que l'ombre est revenu, qui aura le courage de regarder en sunshine, au cœur de ce bouleversement se trouve una preuve, matériel qui pendant des années, est resté, archivé, mais jamais réfuté. Il s'agit d'un objet trouvé dans la caravane de Christian Bruckner en 2007, lors des fouilles effectuées après la disparition de Madeleine McCann. L'objet, un vêtement d'enfant compatible avec la description du pyjama que Madeleine portait la nuit où elle disparut en les registres internes de la police allemande et collect photographie et enregistre mais jamais li publiquement et la fait la version officielle est qu'il n'y avait passés d'Aden pour effectuer une comparison définitive. Cependant des documents internes obtenus par des journalistes indiquent que le vêtement contenait des fibres compatibles avec celles trouvées dans l'appartement d'Euro Madeleine et disparu. Pourquoi cela n'a-t-il pas été inclus dans le dossier principal? Pourquoi malgré les indices de connexion, le nom de Bruckner a-t-il disparu du centre de l'enquête pendant plus d'une décennie? En parallèle, des relèves téléphoniques montrant que, la nuit de la disparition, Bruckner a reçu un appel, et quelques mites du complexe au Madeleine a vu pour la dernière fois. Ces données ont été ignorées jusqu'en 2020, lorsque le parquet a demandé rouvert cette piste d'enquête après des pressions publiques et des fautes internes, ce qui se décennie, ici n'est pas une simple coïncidence, mais un schéma diabolique sélectif. Bruckner avait un historique de crimes sexuels contre des mineurs. Il vivait illégalement au Portugal dans une camionnette près du lieu du crime. Et avait et dénonce et placiers reprises par des voisins pour comportement suspect. Et pourtant, pendant 13 ans son nom n'apparaissait pas dans les reports finaux de l'enquête officielle. LOH question inévitable qui détourne la lumière et pourquoi, en coulisses des sources liées à la police judiciaire portugaise confirment qu'il existait une sorte d'accord tacite, la pression diplomatique était immense, et le contenu de la coopération entre les pays dépendait de ne pas attribuer des fautes graves à un organe et en d'autres termes, Bruckner était un problème gagnant et politiquement quito les médias quant au enjeu en réel ambigu. Initialement, le nom de Bruckner est apparu brièvement en 2007 mais il avait été éclipsé par des théories qui accusaient les parents de Madeleine. Ce renversement de focus est intensement alimenté par les tabloïds britanniques détournant l'attention du principal suspect et déformant. On a découvert que l'ordinateur portable de Bruckner, saisi par la police allemande, contenait des milliers de fichiers de pornographie infantile. Une partie de ces données provenaient du Portugal ce qui saga qu'il pour avoir agi l'obus plus longtemps qu'on ne le pensait. Il existe même des indices qu'il a été inquiet pour d'autres disparitions dans la région.
y compris celle d'inga geric enel perque lor abic untel passif est il rest or duracit official pendant siloct in la schema est clair leverit n'a pas disparo la et ignoré la silence author dunam de bruckner n'était pas un accident. Ciite, une decision, un choix institutionnel pour maintenir la réussite sous contrôle, même si cela signifiait caca ci qui importer le plus, maintenant, avec la réouverture de l'affect la rufa de cette preuve sur la table le nom de Bruckner réapparaît non pas comme un nouveau suspect mais comme quelqu'un qui n'aurait jamais quitté la radar. Et la question qui reste encore est simple mais cinglante et si la vérité n'avait jamais quitté la skein. Mais que tout le monde avait choisi de détourner la riga parfois si qui fait le plus mal. Si n'est pas qui est perdu. C'est si qui est mystique par commodit. Il y a des choses que celles so qui ont suivi depuis le début surprenantes et maintenant que cette pièce est revenue sur le quia péticulamba n'a jamais dit. Elle attendait just que quelqu'un ait le courage de regarder un nouveau pendant des années. Le nom de Christian Bruckner est reste absent du centre du débat public. Il n'a pas été innocenti, il n'a pas non plus été il est simplement disparu de la conversation, comme si l'absence de mention était synonyme d'absence de culpable. Maintenant avec la preuve, récupérer le vêtement d'enfant, les relèves téléphoniques, le passif ignore ce qui était autrefois une vague suspicion, pra une forme concrète. Cette preuve n'est demande pas seulement une révision, technique exige une prise de position. Le parquet élément sous la pression des médias et des activistes indépendants a décidé reconnu publiquement qu'il existe preuves suffisantes pour une suspicion fondée. Cela signifie, en pratique, rouvrir les interrogatoires, remettre en question des décisions prises il y après du désignes et péter, reconnaître que la vérité était toujours là. Just cachés l'or, au personnel, cherche la vérité s'impose maintenant avec le poids de celle qui est réduite au silence. Et le système si habile à discréditer les versions gagnantes doit maintenant répondre pas aux médias mais au silence qui a contribué à créer. Les réactions internes montrant un malaise, au sein de la police judiciaire pour des reports indiquant que des agents impliqués. Dans l'affaire en 2007 réévaluent, les décisions de l'époque le terme stratégique est même plus souvent qu'on y l'admet. Mais ici nous ne parlons pas d'hier, nous parlons d'un choix délibéré de détourner le regard de la bonne direction parce que c'était politiquement plus sûr d'accuser les parents d'accuser le chaos et de ne pas affronter ce qui fait vraiment malpendant, si temps les familles d'autres enfants désespérés dans la région se demandent maintenant si leurs affaires ont également été ignorées pour des connexions. Celle de Madeleine autrefois vue comme un cas isolé de commotion internationale. Commence à prendre les contours de quelque chose de plus grand, un réseau d'omissions, un cycle de silences, et quand un nom comme celui de Bruckner revient, et la lumière il n'y revient pas seul, il porte avec lui le spectre de tout ce qui est ignore, le poids symbolique d'un visage qui aurait de figurer dans les dossiers des la début, mais qui est maintenu, à l'écart comme on enferme un secret par honte, si n'est pas seulement une question juridique. C'est une blessure morale, car une justice interrompue pa encore et reprise, mais une justice oublie, devient un traumatisme. Maintenant les inquiétudes font face à ce qui ont évite pendant des années, le fait que la piste la plus évidente etst la public, en prenant conscience de cela, commence à changer sa perception de la culpabilité autrefois projetée sur les cibles, les plus faciles, les parents. Les erreurs de la police portugaise, les théories, les plus absurdes, trouvent maintenant un point fixe, etic point. C'est trouver un homme avec un des violences, des preuves documentées, et un lien direct avec la skein de la l'ombre maintenant, n'est pas plus être ignoré, parce qu'elle n'a pas grandi elle était toujours là. On ajuste turn la lumière, le point culminant, silencio de cette affaire n'est pas une arrestation, ni une confession. C'est la malaise. C'est le moment où la public vous, moi réalise que ce qui semblait être une absence de prétexte était en réalité un ex de commodité. Peter que le plus difficile, excepte est checker si n'est pas que la vérité, n'est pas apparu. C'est que, quand elle est apparu personne n'a voulu la regarder toutes les ombres n'y disparaissent pas certains attendant just assez de courage pour être vus. Et maintenant la question change, il n'y
S'agit plus de savoir qui est en livre Madeleine. Il s'agit de savoir qui est pourquoi asa. Défenseur celui qui était pétalor depuis le début. Elle est justice maintenant. Ni doit pa seulement être rendu. Elle doit être affronté. Ethice moment. Shocking de nous decide. De quel quitte de la lumière il veut et il y des choses qui font mal. Pas quand elles arrivent, mais quand on réalise le temps qui est passe sans rien faire. Quand un homme revient après des années de silence, couvert de la poussière institutionnelle et de l'ignorance commode, il n'y revient pas seul, il ramène avec lui de ce qui est belé parce que dérange trop, it s'est. Aujourd'hui même, après thème de chemins de tournées et turns de versions, martlis jusqu'à devenir un consent lestes, ni peut pas prétendre que rien de tout cela n'a d'importance parce que vous, ressenti en regardant cette nouvelle preuve, en voyant nom qui est oubli ou plot on te resurge de manière presque silencieuse comme une ombre qui refuse de disparaître c'était plus qu'un malaise, c'était un cri coins dans la gorge, c'était cette sensation que la justice parfois n'y fait pas manque de preuves, mais par excès de commodité. Etc vuates reste avec moi jusqu'ici peta avu ressenti quelque chose de similaire parce que la vérité c'est que Christian Bruckner n'a pas été innocenti il est oubli ou plottit il est écart du recite de manière presque rougecail.com si quelqu'un avait décide que l'enquête avait se concentrer ailleurs sur des cibles plus faciles à contrôler. Sur des noms plus simples à supporter, maintaining que la tanga passe, que les projecteurs se sentent que le monde est continué que beaucoup ni se souviennent même plus d'ici qu'il entresenti en voyant ce petit visage pour la première fois dans les journaux maintenant que tout semble plus sur et aborder ce nam revient et la question qui n'y veut pas est pourquoi seulement maintenant passa temps diversions sempila. Tang d'erreurs et enteries avec la possibilité de justice. C'est dans ces moments que je réalise que le problème n'est pas seulement l'absence de vérité. C'est le choix délibéré de n'y pas l'affronter, parce qu'elle fait mal, parce qu'elle dérange, parce qu'elle exige une responsabilité dans le monde réel co-cocher, mais si la prix de n'y pas l'affronter était encore plus il of que nous avons perdu pendant ces années n'était pas seulement du temps. Mais de la dignité etc. Acceptant le silence, nous avions contribué à ce que d'autres victimes émergent. Pouvez-vous vivre avec ces doutes parce que moi je n'y peux pas. Je regarde cette affaire etgva plus qu'une erreur procédurale, gva un schéma, un modèle qui se répète, chaque fois que le pouvoir trouve un moyen de se protéger, même si thelicote des vies. Même si thelicote des souvenirs, même si thelicote la vérité, et c'est pourquoi cette vidéo n'y serait pas ici parce que C2CEQ, nous avons fait est de revivre un souvenir, alors il reste encore à lui rendre justice. Et la justice, dans ce cas, n'est pas une vengeance, pas un cri, c'est du courage. Le courage de regarder ce qui est mis de quitte, de ravenir, aux noms quiant disparo sans explication. De reposer les questions qui n'ont jamais été répondus notement et si vous sentez même offendez-vous que quelque chose dans cette affaire bat encore. Alors cette vidéo n'était pas juste d'île, c'était un appel et maintenant. J'ai besoin de vous demander quelque chose, mais pas comme un appel comme une reconnaissance. Si vous sentez que ce nam Christian Bruckner n'aura jamais de quitter l'ordre du jour, si vous pensez que la laserdanse, l'emberitate une décision, pas une négligence, alors écrivez, comme si vous laissiez une trace, mettez dans les commentaires, gna oubli, et si vous voulez, ou le plus loin, si que vous a touché d'une manière que vous n'y pouvez pas vraiment expliquer, mais que vous avez ressenti dans votre poitrine, alors la superchat n'est pas juste une donation. C'est un signe silencieux que vous étiez là, que vous avez-vous, que vous importe, parce que so, qui envoie un superchat, ici n'y sont pas juste des pictures, ils font partie de notre époque savante plus que 1000 likes. Etc vous voulez continuer avec moi dans cette quote, si vous voulez continuer à regarder les ombres qui cachent encore des vérités alors abonnez-vous pas comme quelqu'un, qui c'est bon, à une chaîne mais comme quelqu'un qui rejoint unfair parce qu'il y a encore plus avenir. Les prochains va vous montrer que la paix, parfois est plus efficace que n'importe quel, mensonge. Et qu'il y a des vérités qui ne pouvaient raconter que quand la dalle est devenue une cicatrice mais quel bro encore maintenant dites-moi quest ci,
Quai restez-vous apros tout quelle partie de cette histoire s'est accroché et ni vu de partie. Racontez-moi ce patrn, silence cat patrn, mots mais que vien duca, ecrivez.g. Lirai chaque ligne comme quelqu'un. Quai écoute un murmure dans la noire. Et supprenez-vous to silence n'est pas un oubli. G n'est pas oubli.